proceed. Sorry, we need to apologize for the very, very, very late start because of logistics, concerning arrival of witnesses here. But I think we are now ready to proceed. Imam, you have the floor, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Shukran, Imam C. Bishop, you have the floor, please. Thank you, Chairman. Lord God of mercy, of grace, of compassion, forgiveness, and of judgment, we continue to bring the TRRC before you and all its witnesses. And we ask that the proceedings, Lord, will be ordered by Holy Spirit's power, and that those who will come to testify will come with honesty, with truth. And so, Lord, that you will help this commission to bring out the truth and also to help the reconciliation process, the reparation process, and the judgment process as well. For this we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you very much, Bishop. Council, are we ready to bring in witnesses or witness? If so, please proceed. Mr. Chair, we had good morning, good afternoon, Mr. Chair, commissioners and members of the audience. Even us, we are confused as to the time. But, we had witness challenges and we had to do everything to address them. We have 2 witnesses available, and hopefully we would be able to hear both witnesses today. Hadi Dande Njai Jabi would lead the next witness. But as the witness is being ushered in, I hope that our usher is available to do so. Yes, he is. May I take this opportunity to put in 2 documents that we could not put in yesterday. We had made reference to them, and I had indicated to the chair that once we are able to sort out the logistics issues, we would put in the documents. Perhaps I just put in the one of them that was more relevant. That is the report that was used, the 2016 report on international religious freedom, the Gambia. It is a report that was produced by the United States Department of State. It was a study on the attack on religious freedom in Gambia. And we had made references to it and have provided excerpts of it during our questioning of the witness. We would ask that the document be admitted as Exhibit 116C. If that is acceptable, Mr. Chair, it could be marked accordingly. Request granted. Is that you have a second document? Council, you have a second document to submit, you said, or just this one? No, we would be content with the admission of that single document. Fine, thank you. So said request has been granted. Thank you very much. You can proceed in getting the witness if you're ready. Yes, I hand over to Hadidande Njai Jabi. Thank you. Good afternoon, Mr. Chair.
Good afternoon to the commissioners. And we have our witness, and he's ready to proceed. May he be sworn in. I, Sheikh Alieu Secka. Man Sheikh Alieu Secka. I, Sheikh Alieu Secka. Man Sheikh Alieu Secka. Sheikh Alieu Secka. I, Sheikh Alieu Secka. Man Sheikh Alieu Secka. Man Sheikh Alieu Secka. Do swear that maa ngi waat ne. maa ngi waat ne. I'll speak the truth, dinaa wax dëgg. dinaa wax dëgg. the whole truth, dëgg bi yépp. dëgg bi yépp. and nothing but the truth. duma fi wax leneen lu dul dëgg. ma fi wax leneen lu dul dëgg. So help me God. kon yàlla dimbali ma. kon yàlla dimbali ma. Good afternoon to the witness. seede bi ñu ne ñu ngi laa dalal. Thank you very much for coming here today to the TRRC to testify. ñu ngi laa gërëm li nga ñëw tey fii TRRC pour joxe fi sa seede. You already know my name, but for the record, it's Hadi Dande Jabi. xam nga suma tur waaye ba léegi rek ma fàttali la maa ngi tudd Hadi Dande Jabi. For today, I will be taking you through your testimony before the commission. tey man maay ki nga xam ne maa laa gunge ci seede yi nga xam ne moom ngaa joxe fii ci kanam commission bi. As I had explained earlier, I will be speaking in the English language, comme ni ma la ko waxee woon ca njëlbeen rek man dinaa wax ci làkki angale. which would be interpreted to you in the Wolof language. bu ko defee ñu làppatool la ko ci làkki olof. Therefore, I'm pleading with you to listen to the interpretation. ci kaw loolu maa ngi sàkku ci yow nag nga déglu ki nga xam ne moo laa làppatool ci olof. And you give a few minutes before you give your response. bu ko defee nga dal tuuti balaa ngaa tontu nga door a tontu. Okay. And for today, we will go through tey nag fi nga xam ne loolu lañ fas yéenee waxtaanee. your background, which would include your educational background. loolu dañ bëgg a xam yow yaay kan ak sa njàng fan la jaar. You will tell us about your connection to the place known as Kër Mod Ali. ak lan mooy sa jokkoo ak béréb bi ñoo wax Kër Mod Ali. Go through the problems that existed in the village, ñu waxtaanee it jafe-jafe yi nga xam ne moo am ca dëkk boobu. which was due to the difference in belief in practice of the Islamic religion. te loolu yëpp li ko waral mooy uute boo xam ne am ngeen ko ci jaamu boo xam ne yéen a ngi koo def ci wàlli diina islam. We will also talk about the mosque that was built and existed at Kër Mod Ali. dinañ wax it lu aju ci jumaa ji nga xam ne sampa nañ ko mu nekk ci Kër Mod Ali. We will talk about the issues that led to its closure and the issues that emanated from it. dinañ wax it li nga xam ne moo tax ba ñu tëj jumaa bi ak gannaaw buñ ko tëjee lan moo ci sabab moo ci faaxee ko. We will also talk about the issues that happened to the residents of Kër Mod Ali, which forced them to leave the village and be displaced. dinañ wax tamit lu aju ci ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkoon foofu Kër Mod Ali li nga xam ne moo tax ñu forcé leen génnee leen fa bañ dem dëkk bi feneen. We would also talk about why the PIU had to intervene and enter the village. dinañ wax it lan moo tax ba PIU ñoom nag ñu dugal ci seen gémmiñ ba dugal ci biir dëkk bi. We will also talk about the judgment that already exists that was obtained by Mamadou Bashir Seck for himself. dinañ waxtaanee tamit atte bi nga xam ne loi bi atte na ko ci ki nga xam ne mooy Mamadou Bashir Seck ci boppam. And on behalf of some of his followers, known as the Ndigal sect. ak ci tur ñi nga xam ne ñooy ay taalibeem ñu di leen wax tarixa bi ñoo wax ndigal. Mr. Witness, I hope you're comfortable and you understand what I have just said. seede bi yaakaar naa ne li ma fi wax nii yëpp leer na la ndax liñ wax leer na la. And you're ready to proceed and continue? You're comfortable? pare nga nag pour eggali nag joxe fi sa ay seede. Okay, what are your names for the record, please? naka nga tudda? Sheikh Alieu Secka laa tudd. My name is Sheikh Alieu Secka. Mr. Witness, xam naa ne
ning de waxe dafa soft dafa seda waaw léegi dama la ñaan rek nga gëna wax tuuti ci kaw ndax ñi jotale mëna dégg li nga wax bu baax ñu mën ko jotale jërëjëf if we can start again. So what are your names? ñu commencé waat naka nga tudda? Sheikh Alieu Secka. Sheikh Alieu Secka. Can you tell us when you were born? Di ñu mëna wax kañ nga juddu? Sheikh Alieu kañ nga juddu? Waaw dama ko min ci Gambie bu baax de waaye maa ngi juddu 1953. I was born in 1959. I was born in 1959. Fan nga juddoo? I'm sorry, because I interviewed him in Wolof today. It's like I feel like I'm supposed to speak Wolof to him. I apologize for that. Sheikh Alieu fan nga juddoo? Kër Mo Ali. Kër Mot Ali. As we know, there are two Kër Mot Alis. Is it the one in Banjul, Gambia, or in Senegal? Xam nga yek nañ ne ñaari Kër Mot Ali moo am. Bi ci Gambie la wala bi ci Senegal? Ci Gambie, Kër Mo Ali Gambie. The one in the Gambia, Kër Mot Ali in the Gambia. Okay. Please, can you tell us about your educational background? Di ñu mëna wax nak sa wàlli jàng ci fan nga jaar? Jàng naa Alquran de. I studied the Al-Quran. Where did you study the Quran? Fan nga jàngee Alquran? Ma njëkk jàngee de mooy dëkk bu ñoo Bamba Musa ci côté ci boori Kër Mo Ali. I first began in a place called Kër Bamba. Bamba Musa. Kër Bamba Muso. Waxuma kër de Bamba Musa. In Bamba Muso. Wow. Close to Kër Mot Ali. Can you tell us in what years that you studied the Quran? Di ñu mëna wax ci yan at nga jàng Alquran bi? Bari na de. Ndax jàng naa Bamba Musa am naa fa fukki at. It's been for many years. I studied for almost 10 years in Kër Bamba, in Bamba. Can you tell us when you started studying the Quran? Di ñu mëna wax kañ nga commencé jàng Alquran? Maa ngi commencé jàng Alquran ci suma juróom ñaari at. I started studying the Quran when I was 7 years. Then up to what year did you finish the Quran? Ba bi nga tollu ci ñaata at ci nga jeexal Alquran? Ay bay Alquran def naa war naa am ñaar fukki at ak juróom ñett. When I completed the Quran, I was almost 30 years. You mentioned a place called Bamba Musa. That's where you studied. Was it in Gambia or in Senegal? Wax nga ne dëkk bu ñoo wax Bamba Musa. Foofa nga jàngee Alquran. Bamba Musa nag ci Gambie la nekk ndax ci Senegal? Senegal la nekk. It is in Senegal. Mr. Witness, where do you live now? Jamono juñ tollu ni fan nga dëkka? Toll ni maa ngi Kër Mo Ali Gambie. Right now, I am in Kër Mot Ali in the Gambia. Have you lived in Kër Mot Ali all your life or most of your life? Ndax sa giiri dunda yëpp Kër Mot Ali nga ko dëkka wala li ëpp yëpp ci sa dunda fa nga ko dëkka? Waaw li yëpp laa ko dëkk. All of my life, I lived there. So apart from the time that you went to study in Senegal, you've lived all your life in Kër Mot Ali? Lu uute rek ak jamono ji nga xam ne yaa ngi demoon Bamba Musa foofa ca Sénégal di fa jàng Alquran yeneen at yi des yëpp Kër Mot Ali nga ko dëkka? Déedéet. No. Can you tell us where else you've lived? Di ñu mën a wax fan nga dëkkoon fan nga dëkkaat gannaaw foofu? Ma bàyyi ko Bamba Musa dellusi naa Kër Mo Ali. When I left Bamba Musa, I returned back to Kër Mot Ali, Gambia. In the Gambia. I spent there 7 years. I left and went for studies. In a place called Koke.
Koki Senegal la nekk. Koki is in Senegal. Am naa fa ñeenti at. I had spent there 4 years. Ma wéy ci benn dëkk bu ñuy wax Njaarim. Then I went to another settlement called Njaren. Am naa fa benn at. I spent a year there. Can you tell us where Njaren is? di ñu na wax Njaareem fan la nekk. Njaarim Senegal la nekk. Njaren is in Senegal. Ko ci Touba Mbacké, boori Touba Mbacké. Close to Touba Mbacké. You may continue to tell us where else you've stayed. Waa gannaaw loolu nag fan nga dëkkaat. Mais bàyyi ko Njaarim ma dellusiwaat Kër Moali. When I left Njaren, I returned back to Kermot Ali. Bi ma ñëwee Kër Moali. Bi ma ñëwee Kër Moali at moom la sama baay jógee Kër Moali. When I returned back to Kermot Ali was the year that my father left Kermot Ali. Dem toxu ci dëkk bu ñuy wax Makka Ali Sarr. He transferred to a settlement called Magga. Makka Ali Sarr. Makka Ali Sarr. Ci Upper Saloum. In Upper Saloum. So, in what year were you in Makka Ali Sarr? Ban at nga nekkoon Makka Ali Sarr? Makka Ali Sarr maa ngi fa demoon 87 la bàyyi Kër Moali dem fa. I left Kermot Ali in 1987 and went to Makka Ali Sarr. And just to confirm, what year did you return back to Kermot Ali? Pour wéral rek leeral rek kañ nga delluwaat Kermot Ali ban at nga delluwaat Kermot Ali? 2009. 2009. And currently you are the alcalo of Kermot Ali. Jamono jiñ tollu ni yow yaay alkali bu Kermot Ali. Wow. Yes. Since what year have you been the alcalo? Depuis ban at nga doon alkali ba foofu? 2009. 2009. And this was after the Ndigal sect had left Kermot Ali. Loolu mooy jamono ji nga xam ne waa Ndigal sect bàyyeekoo nañ Kermot Ali. Wow. Yes. And being the alcalo means that you're a government official. Bon mu ngi mel ni boo nekkee alkali dafa mel ni yaa ngi liggéey ci nguur gi. Wow. Yes. I also just want to kind of put you through the issue of your nationality. Could you tell us what is your nationality? Dama bëgg nag ñu xam yow waa fan nga juddoo doomi fan nga. Doomi Kër Moali la. I'm a native of Kermot Ali. Ban réew? Gambian. Of the Gambia. Also, can you tell us what was the nationality of your parents? Di ñu mën a waxit sa ay waajur yi waa ban réew lañ? Ma baay waa Kër Moali la. My father is a native of Kermot Ali. Kermot Ali Gambia, Kermot Ali Senegal? Kër Moali Gambia. Kermot Ali of the Gambia. Su ma ne Kër Moali Gambia la ndax bu Sénégal gi yàggul. If I talk about Kermot Ali, I'm referring to the one in the Gambia because the one in Senegal is recent. But you would agree that they both have the same name, whether it's the one in Gambia or the one in Senegal? Waaye ba tey rek di nga ànda ñun ne ñoo bokk benn tur wi bu Gambia ak bu Sénégal bi yëpp Kermot Ali lañ leen di ooyee. Waaw nangu naa loolu. I accept that. And you would also agree that it's because they're kind of like next to each other and there's only a porous border between them. Te di nga nangu tamit dañ dendoo dafa am diggaloo bu ndaw rek moo nekk seen diggante. Waaw nangu naa loolu. I accept that. I would also like to ask you, what was the nationality of your grandparents? Sa ay maam ñoom waa fan lañ waa ban réew lañ? Waa Gambie lañ. They are Gambians. Presently, do you have any some sort of identification that shows that you're Gambian? Jamono ji ñu tollu ni am nga ban kayit boo xam ne mun naa wone ne yow waa Gambia nga? Amoon naa ID card de. Yes, I had an ID card. But presently, do you have any document that would show that you're a Gambian? Jamono ji ñu tollu ni am nga dara loo ñu mun a won lu wone ne Gambian nga? Ñu toll nii de yoruma benn kayitu ID card. At this point in time, I do not have any identity papers. Being a government official, an alcalo, don't you think it is important that you have some sort of identification?
yow nga doon liggéeykati nguur ba pare nekk alkaali fooguloo ne nag am na solo pour nga am solo loo xam ne lu toll ni kayit pour wone sa ñu mun a xam yaay kan. am naa ko sax de waaye dafa am fu mu nekk waxtaani kon ne daal wax fi mu nekk ba tax yoruma ko. I had it, but it's just that it is somewhere where I could not access it. All right, thank you. So now if we can move on a bit to the Ndigal sect. At the time when you moved back, You should have continued to ask me about where the ID card is before you continued. Okay, Mr. Witness, can you tell us where your ID card is? Bon nag waaw léegi wax ñu nag ana sa ID card bi. am suñu xale yi amoon problème doon xeex ñu gaañante woon bañ dem police. Our kids had a problem and they fought and they injured each other and went to the police. léegi xale bi ñu war koy beel xale bi ko bi nga xam ne moo gaañu te ñu téyewoon ko ñu war koy beel. So the child that caused the injury and was in captivity was to be bailed. léegi. And now. I used my ID card at Njawo police station to bail him. I went there these past days to try to see how he could be released. They told me to go to the GP so that he could write a document for me. I've gone there and he's written a document for me already. But at the time I arrived, the SO had already closed from work. That was why the ID card did not come out. Yes. Okay. Thank you very much, Mr. Witness. So, if you can now give us a bit of a background as to Kirmod Ali and how it came about, how that village was formed. Léegi jërëjëf seede bi léegi nag fi mu nekk ndax di ñu mun a wax mbiri dëkk boobu ñuy wax Kër Mod Ali ak naka la sosoo. am na lu ma ci mën a wax de. There is something I can say about that. Tell us. wax ñu. dëkk bu yàgg la. It's an old village. Balaa Gambia am independent fekk na Kër Mod bu amul ma téeméer at jege na ko. Kër Mod Ali existed before Gambia gained its independence. Mr. Witness, please, can you please speak up a bit louder so that we can hear your testimony? Thank you. Seede bi dafa mel ni sa kàddu bi duñ koy déggal lool fekkee ne mun ngaa yëkkati kàddu gi tuuti. Kër Mod Ali balaa Gambia de am independent fekk na mu am lu ma téeméer at wala ko jege. Kër Mod Ali existed well over 100 years or close to it before the Gambia gained our independence. Who formed Kër Mod Ali? Kan moo sanca Kër Mod Ali? The man called Mod Ali was the one who established the settlement. And how did he form the settlement? Naka la fa sance? Oh, no, sama isiri yagu ci mom. I don't know a lot about his history. So after the formation, can you tell us how the village continued to grow and how it existed? Wa bon nak legi gannaaw buñ sancé Kër Mod Ali ba pare naka la dëkk ba continuer nak di sosu? Manam dëkk la boo xam ne dëkk bu jafe la woon ci jamono ji yàgg ja. Bu jafe la woon. Bu jafe la woon maanaam waaw bu jafe la woon. It was a difficult settlement in those days. Ndax wax nañ ci jamono suñu maam yi fa njëkkoon a nekk. In the times of our great-grandparents when they were there. If you see that Kër Mod Ali has a lot of problems now, according to the elders, they say that one king came there from a place called Nanjigi in Senegal. When he came there, he met the Marabu who was there, who had students, and he was teaching them the Al-Quran. The king had some horses. The king came to the
Marabout and told the Marabout, I want you to give me some coos so that I will exchange that with a horse. Bim ko joxe dugub Marabout bi hebal talibé ñu dem dindi ci gëna ci dugub bi jox ko mu yott fati mu jox fasi. The Marabout gave instructions to his students to go and bring some coos so that this king could give to his horse. Bi fasi lekke bam jox mu del ci wat. After the horse ate all the coos, he came back again. Bul bi del sa ne ko joxat manam yónne da dugub. Yónne na mu joxat ko dugub. Then a messenger came to say that the king has sent me to collect more coos again. Mu del ko joxat mu yobbu. And he gave the coos to be taken to the king again. Benen yoon ñettel wa. On the third time, bur bi jëfandikoo jikoy boru. The king started behaving in the characteristics of a king. Jaaru ci señ mu jaar ci gannaaw ci sàq yi commencé ci bur yit gàttam juróom gi. Went past the Marabout and went to the store and started taking the coos on his own. Ci noonu am ko dem ci señ bi ne ko. So as he was doing, somebody saw him and said to the Marabout, bur bi kat mu ngay jël sa dugub ji di ko jox fasam yi. The king is taking your coos and giving it to his horses. Sëriñ bi ne ko tee mu def na mu defoon bu njëkk rek ñaan ma. The Marabout said to him, why did he not do as he did the first time to ask me for it? waaw ju noonu ku ñu tibb saxal tàggul na nga génn nag da ko séentu di ko toppatoo ji pour jéem a ndax lan ma koy tibb lan moo tax ma koy jël. So he came out trying to find out why he was taking the coos. noonu buur bi defe ne moom sëriñ bi da koy attaque. So in that process, the king thought that the Marabout was about to attack him. mu attaque taalibe yi bëree ci lu bëree bëri ñoo xam ne ay kaang la yu mokk na alxuraan yu bëri sax. So he attacked the students who came there to study. loolu ku xam histoire Kër Maali loolu bokk na ci histoire Kër Maali. Anyone that knows the history of Kër Ali, this story is a part of that history. ba tax ñu bëri wax nañu loolu tax sax Kër Maali bëri jafe-jafe. That is why many people say this is one of the reasons why Kër Ali is going through a lot of challenges and troubles. ñooñu ay jullit lañu woon ñu tuuroo seen deret. Those were ay jullit lañu woon jullit. people of faith, Muslims, and whose blood was shed. loolu mooy siri bi ma gën a xam ci mu gën a fis. siri bi ma gën a xam ci lu gën a fis. The history that I know much about. da ca tegu mooy dëkk bi. What is added onto it is that the settlement. ci gàttal. To put it shortly. li ci dugal ndigal. What brought about the Ndigal sect? Sëñ Basiru Seck. Sorry, one minute. I'll get to that point in a bit. I just want us to really go through the history. Because before Ndigal came, he was brought there. waa dinañ ñëw ci loolu dama bëgg rek ñu dugg ci li nga xam ne mooy di histoire dëkk bi ndaxte balaa fa Ndigal doon ñëw dañ ko fa indi. So what I want to know is, in the year after you came back to the village, you said you came and you came with your father. Who was your father? waa nga ne yow bi nga ñëwaat ci dëkk bi foofu Kër Ali da nga ànd ak sa baay moomu kan la. sama baay mooy Serigne Moussa Seck. My father was Serigne Moussa Seck. And at that time there was an imam of the village. te jamono jooju dëkk ba Kër Ali amoon na imam. waaw. Yes. Can you tell us the name of the imam? Imam boobu naka la tudd. Alhaji Babu Seck. Alhaji Babu Butor Seck. Alhaji Babu Butor Seck. How long was he imam of the village? moom ci yenn diir la nekk imam ci dëkk boobu. diir lañ fay nekk ñun ba nañ fa bay ñoo bokk at muñ gën bay ko mag ñoo at bay ko Kër Ali. We left Kër Ali together. diir lañ fa nekk yow ñoo moo fa bokk nekk. Where we were, we shared the same room. dafa bay ko Kër Ali hat mi ci diggante ñu bay ko fa. maanaam dafa bay ko ren daal ci diggante ñu bay ko fa. He left Kër Ali and then the following year we left. Okay, what I really want us to establish is, how long was he imam in the village? li ma bëgg a xam mooy ñaata at la nekk imam ca dëkk boobu noonu. waaw maanaam bi ñu tabaxee jumaa ji daal jumaa ji defe naa ñu ko tabax 1955
wala 52. It was when the jàpp ma dat bi daal waaye bi ñu tabaxee jumaa ji daal la commencé jiite ba bi muy toxu moom ci wàccee kenn moom ci wàccee kenn toxu ba bi muy toxu ci wàccee kenn moo nekk imam bi. I would say since the mosque was built in 1952, and he was the imam until he migrated to Tua Cheken. Can you please tell us who built the mosque? Ndax di ñu mëna wax juma joju kan moko sampa? Alhaji Basiru Sek moko samp. It was built by Alaji Basiru Secka. And at what point did Ndigal become the imam of the village? Wa legi nak bon ban jamono ci la Ndigal doon imami dëkk bobu Kër Mod Ali? Maam Ndigal baye mu ko ndi fofu 81 wala 82 digënté bobu ci la ben dëj. Ndigal was brought by his father in 1981. Who is his father? Can you give us his name? Ndigal momu kan mo naka la bayam bobu tudda? Alhaji Basiru Sek. Alaji Basiru Secka. Apart from this village, the Mod Ali village that Ndigal was heading, were there any other villages that their father created? Gannaaw Kër Mod Ali bi nga xamne mom la Ndigal jité won ndax amon na benen dëkk bo xamne bayam sancion nako? Yes. Can you tell us the names of those villages? Dëkk yoy naka lañ tudda? Dama jotto xam de Touba Saloum nga mu nekkon gi mujji mom bayam moko sanci Alhaji Basiru ko sanci. Touba Saloum, where he was, his father set it up. Can you tell us the other ones you know? Yenen dëkk yi nak? Waaw. Amna yeneen beesal de waaye Touba Saloum dam xana mom moko sanci ci bopam. Waaye amna yeneen yo xamne nak mom moko defaraat bam nekk dëkk waaye tason na. Naka la dëkk yoy tudda? Tayba won ci la bok. There were some that he also formed. Amongst them is Taiba 1. Kër Malik yi Kër Malik moko beesalat. And Kër Malik, which he renewed. Kër Mod Ali. Kër Malik biñ ko sancaat bo nanako kenn ko mom moko defaraat. Kër Mod Ali, when it was abandoned and then being re-established, he was the one who did it. Gu Gambia gi ak Senegal gi yop. The one in the Gambia and the one in Gambia and the one in Senegal as well. So he did create other villages, and some were in Gambia and some were in Senegal. Bon dafa melni amna ay yeneeni dëkk yo xamne moko sanca yenn yaangi Gambia yenn yaangi Senegal. Wow. And he took his sons to actually head the villages. Te ay doomam la jël pour ñu jité dëkk yoyu nonu. Wow. Yes. If I may ask you, how are you related to the said Basiru Secka? Yow lan nga bokk ak Cheikh Basiru Secka? Ma bay ak Cheikh Basiru Secka ñoo bokk benn bay. Naka? Suma bay ak Cheikh Basiru Secka ñoo bokk benn bay. My father and Sheikh Basiru Secka shared the same father. And who did he bring to actually head Kër Mod Ali? Mom nak kan la indi pour mu jité Kër Mod Ali? The one in Gambia. Bi nga xamne Kër Mod Ali bu Gambia. Kan la fa indi pour mu jité ko? Kan? Basiru Secka. Who did he bring to lead the Kër Mod Ali in the Gambia? Basiru Secka kan la indi pour mu jité Kër Mod Ali bi nek Gambia? Ban Basiru Secka? Which Basiru Secka? Manam Baye Ndigal. You mean the father of Ndigal? Yes. Wow. Huh? Wow, Baye Ndigal. Mom Alaji Babu la andon moron jité jumaa ji mom la andon moron jité jumaa ji. Alaji Babu was the one he brought, and he was heading the mosque affairs. Biñ démé ba 81 wala 82. Around 81 or 82. Dafa Ndigal ñew. That was when dafa ndi Alaji Mour bo sa nek gu Ndigal bo Alaji Mour Habib la tuddu. That time he was Alaji Mour Habib Secka. Mour Habib Secka. Bo nek gu Ndigal. At that time he was not yet Ndigal. Biñ ko ndi bo man ma nga fo bo ma ngi dëkk bi man. When he was brought, I was in the village. I was there myself. Dafa fekk man noora dem jangi bi ma ñëw fekk ko ci dëkk bi. That time I had gone out to study, but when I returned, I found him there. Is it correct to say that
he was brought there by his father to head the village. Bonne dinañ mëna wax né mom Mod Alieu Secka mi baye moko fa indi won pour mu jité dika bobu. Yes. Thank you. So then also I would like you to tell us if you know who was heading the other village in Touba Saloum. Légui kan moy ki nga xamné nak mo jité won dika bi ñoo wax Touba Saloum? Cheikh Basirou Seck mom dëkk mom ko jité won. Sheikh Basirou Seck was the owner of the village and he was the one heading it. And then when he died, which one of his sons took over? Bam génné adina nak kan ci domam yi mo jël? Alaji Cheikh Alieu tawam mi moko jité. Alaji Cheikh Alieu Secka. Alaji Cheikh Alieu Secka. So to move forward, you've now told us that Ndigal came after. His name Ndigal came after. Can you tell us in what year he became known as Ndigal? Waaw wax nga ñu né Mod Alieu Secka tur wiñ koy oyé Ndigal gannaaw bi lañ ko commencé di ko oyé ndax di ñu mëna wax ci ban at la lolu commencé? I cannot recall. Can you tell us what events led to him to be eventually called Ndigal? Ndax di ñu mëna wax nak lan mo xew ba tax ñu diko oyé Ndigal? Ndigal mom ci li Gambia do wax moy order day jox talibé bu lam leen jox ndigal rek ñu def lola. Ndigal, as it is said in the Gambia, is order. This is where an order is given and the students would be out there to execute it. Wala bo ñëwé or when you come, because sant dara wala nga ko laaj dara mu ne xaaral ba ndigal ñëw. If you ask him something, if you come for something and ask him for something, or if there is anything happening and you ask him, he will tell you to wait until he has a message. That is the Ndigal. That was how the name Ndigal came about. Can you tell us when, like the year, around what time it happened that he started being called Ndigal? Dig ñu mëna wax ban at ak ci yeen jamono dal ci lañ commencé diko oyé Ndigal. Waaw mom ni ma wax légui dañu nga ma japp mo at bi. That is what I just said not long ago, that I cannot recall the year. Waaye bi mu commencé affaire Ndigal bi mo def dal ci lañ ko commencé oyé Ndigal. It was when he started giving instruction, that's when he was called Ndigal. So he started being called Ndigal when he started getting instructions or some directions which he would tell his followers to follow. Mom biñ ko oyé Ndigal moy jamono ji nga xamé né nak mom amna ndigal wala mom bi muy joxé ndigal pour talibé mi top ndigalam la. Waaw moy joxé ndigal rek ci lañ ko tuyé Ndigal. That is to say, when he started giving out the instructions, that was when they began to call him Ndigal. Okay, in your statement, you mentioned at some point that Ndigal changed his religion and he had formed his own religion. Is that correct? Wax nga ne Ndigal jamono ji nga xamé né dafa tollu jamono jo xamné dal dafa wécci diinam jëlal bopam benen façon ngi diina ndax lool dëgg la. Wow. Yes. When you say he formed his own religion, can you explain to us what you mean by that? Bo waxé né nak mom dafa sos diina bopam ndax di ñu mëna waxal loolu naka la démé? Wow. Yes. Tell us. Wax ñu naka la? Diina bi ñu xamoon mom da nga xam ne mom ci la nekkoon. The religion that we knew, which he was a part of, mooy waxtu julli jotee nga dem julli ci jàkka ji juróomi waxtu yépp. when prayer time comes, you go to the mosque and pray the 5 daily prayers. Boo amee sa xalal bu matee asaka nga génne ci asaka. When there also a need for you to give out charity, you give it out. Boo amee sa xalal bu ma dem Makka nga dem ci Makka. When it's time to go for the pilgrimage to Mecca, you embark on the pilgrimage. Bu weeru koor jotee da ngay or ba jant bi so nga doog a naan. When Ramadan comes, you fast until sunset before you drink. Yooyu bokk na ci yi nga xam ne mooy moom lañ xamoon ci l'islam. Those are the things that we knew to be a part of Islam.
When you say we knew to be a part of Islam, who are you referring to? Who is this we knew? Bone lolu lañ xamone mu doon Islam. Sone ñun lolu lañ xamone moy ñeen ñan. ñun ñi dund l'Islam. Those of us who live the life of Islam. So now can you continue to tell us why you said Ndigal formed his own religion? Wa legi nak nga égali wax ñu lana tax Ndigal mu sos diina bopam. The reason why he established his own religion is inside his heart, and it's only him alone who knows. Was there a difference in his religion to what you're saying was the religion you know? Ndax amna ben outé bu am nak ci diina bu es bobu mu sos ak benen diina bi nga xamné yow nga né bobu nga xam. Waxna la ko légui kay léna la na joxe ñom joxe wax na asaka joxe asaka amatul. I julé duñ waxtu yu juroom. Bu yaru koor buñ ko oré wax man oru yaru koor way buñ ko oré dañu nanta jëdë bi du so. I told you that just not long ago that they said right now there is no more giving of alms, there is no more fasting. During the month of Ramadan, they'll be drinking the whole day. Can you take back the Ramadan bit? He said during Ramadan they used to drink. Mun nga ñoo bamtulat li nga wax jamonoy or ñom mané jamonoy woru koor. Waaw. Dañé biñu tan or ci li ñe xor ñom dañé nan ta jant bi du so, dañé nan ndox ta jant bi du so. I said that during the Ramadan they will drink before the sun sets. That's to say that they will break their fast even before the sun sets. They, in their fasting, they don't normally used to look for the sunset before they break their fast. It is based on time. You fast from a particular time and break your fast at a particular time. And if you check their time and our time is not the same. Okay, so you're telling the commission that their belief was different from what you perceive and know to be the normal Muslim practice because they did not pray 5 times. Is that correct? On linga wax commission bi moy ne ñom dal seen diina bi ak yu yoon li ngeen xam ci wàllu diina islam dafa outé ngir ñom duñuy julli waxtu wi juroom. Waaw waaye du bàyyi waxtu juroom lañ bàyyi de julli waxtu juroom lañ bàyyi de. Yes, but it's not just the 5 daily prayers which they have stopped doing. It is also correct that you believe they were different because they did not fast the sunset and to dawn as is normally done in Ramadan. Te gom nga tamit ne ñoom seen diina utee na ak yéen seen bos ndaxte li ko waral mooy weeri kool ñoom duñ koy ooree ni ngeen ko xamee ci wàllu islam ne da ngeen di oor ba janta bi sox ngeen dog. Wow. Yes. And also the fact that they believe that nobody should no longer go and perform the Hajj because it's finished. Te ak ñoom tamit liñ gom mooy ne kenn waruta dem pour aj ndax jeex na. Wow. Yes. And also the form in which they give zakat is different from the norm that is written in Sharia. Ak ñoom tamit ni ñoo génnee asaka dafa ute ak niñ ko xamee ci wàlli Sharia. So is it correct to say that it is your belief that you follow the Sharia and they follow a religion they believe to be known as Hakika? Bon daal dinañ mëna wax ne yéen da ngeen di toppa diina ci wàlli Sharia ñoom nag ñoom diina bi ñuy toppa mooy li ñuy wax Hakika. Wow. Yes. And this was one of the reasons why you had differences in the village with the villagers. Bon nag mu mel ni loolu moo waral nag uute bi nga xam ne am ngeen ko ca dëkk ba. It's a part of it. During the time that Ndigal was actually head of the village and was heading the village, did he have a lot of followers? Jamono ji nga xamee ne Ndigal nag moo jiite woon dëkk Kër Mod Ali boobu ndax amoon na ay taalibe yu bari. Oh, yes. Can it be said that
all the villagers were his followers. Everybody that lived in that village actually followed ndigal. ndax mun nañoo wax ne képp koo xam ne yaa ngi dëkkoon kër Mod Ali daal yaa ngi doon toppa ndigal. du ñëpp de am na ñu fa nekkoon ñoo xam ne topp ñoo ndigal. It was not everyone. There were some who were not following ndigal. am na ñu fa nekkoon ñoo xam ne dañ ko topp ba mu yàgg ñu bàyyi. There were some who followed him for some time and then they stopped. Is it correct to say that there were 81 homes in the village and all those 81 homes were followers of ndigal? Konun ne ñoo wax ne lu tollu ci juróom-ñett fukki kër ak benn ñoo nekkoon kër Mod Ali te juróom-ñett fukki kër ak benn yooyu yëpp ñu ngi toppoon ndigal. juróom-ñett fukki kër ak benn yooyu ñu wax nekku fa. Those 81 houses that have been talked about do not exist there. At the time that ndigal was actually there, and even at the time he had passed on and his son took over, were there 81 houses? Jamono jafa ndigal di nekk ak bi moo génn àddina doomam toog ndax juróom-ñett fukki kër ak benn moo fa nekkoon. loolu lañu wax ñoom waaye nekk fa may la tax ñu ne juróom-ñett fukki kër ak benn mooy. That's what they said, but just like I told you, those are not there. The reason why they said that is because you'll just see that someone set up a structure somewhere and call it a house. Someone also sets a small structure and calls it a house. So they use that to inflate their numbers and just to show that they have a large following. But they do have 81 households. The structure is not important. The importance is, were there 81 homes, families that lived in the village, that followed ndigal? Mel ni njaboot gi njaboot bu tollu ci njaboot bu ci nekk benn njaboot laa doon ñu tuddee ko kër loolu lañ tekki ne juróom-ñett fukki kër ak benn ñoo fa nekkoon. ma gis koo xam ne sax dañ ko tuddee kër te matagul am sa kër ndax bëgg seen number dëkk bi rëy. You'll see someone who is named as a person who owns a house, when in essence that person is not yet matured to own a house. They did just to inflate their number. Because, if I may ask, in your estimate, how many people lived in the village? Léegi yow ci sa wàlli xayma ñaata nit ñoo dëkk foofu Kër Mod Ali? At the time ndigal was heading the village. Jamono ja nga xamee ne ndigal moo fa jiite woon. I do not know. Were they in the hundreds? Would you say more than 200, up to 500, up to 1,000? Tollu woon na ci ay téeméeri téeméer ay ñaar téeméer juróomi téeméer dem ba ci ay junne. Bëgg nga ma laaj xaw ma ko laa la wax. I do not know. Okay. Thank you, Mr. Witness. But you should have an idea, especially now being the alcalo. You should have had an idea of how many people had settled in a village that you're actually heading now. Jërëjëf seede bi waaye nag yow comme yaay alkaali bi war ngaa mun a xam sa dëkk boobu nga jiite ñaata nit ñoo fa toog. waaw jamono bi ma ko jiitee nii jamono bi ma doon alkaali bi dama naa ko waaye ba ndigal nekk alkaali ma fa nekk dama mën alkaali ba. Now that I am the alkali, yes, I can tell you. But at the time when Digal was the alcalo, I cannot tell you. All right. Well, I understand. You're really trying to tell me you didn't know at the time when Digal was there. But you did confirm that you do not have the same beliefs as Digal did. Waa dëgg la ànd naa yow ci loolu mënuloo xam jamono ba fa ndigal di nekk ñaata fa nekk ci ay nit waaye li ñu won daal mooy ne li ndigal gëm ak yéen li ngeen gëm dafa uute. A lot. And this was why the problem started to happen in the village. Loolu nag moo sabab jafe-jafe bi nga xam ne mu ngi doon am foofu ca Kër Mod Ali. It's part of it. But then is it not correct to say that at the time that Ndigal was in Mod Ali, he was only there with his believers and his followers?
ndax léegi dinañ mëna wax ne ndigal jamono jam xamne mu ngi doon nekk kër Mod Ali difa jité mom ñi nga xamne ño fa nekkon yeb ñoo ñi nga xamne ñoko doon toppa You asked me that earlier on, and I told you that not everyone was a follower. Can you tell us those who lived there and were not part of his followers? Di ñu mëna wax ñan ñoo fa dëkkoon te ñoom ànduñ woon ak moom. Am na ñu fa dëkkoon ñoo xam ne ñàkk a ànd ak ñoom moo tax ñu bundu xatal leen maanaam sonal leen bañ gën dëkk ba toxu ji benn dëkk. There were some there who did not follow him, and as a result of that, they made life unbearable for them to the extent that they had to relocate to another settlement. Can you tell us who are those? Di ñu mëna wax ñooñu ñan la? Bokk na ci ku ñu wax Suley Faat. Amongst them is one called Suley Faat. Any other? Bokk na ci ku ñu wax Mod Faat. Another one, Mod Faat. Were they the only two or were there any others? Ñoom ñaar rek la ndax am na ñeneen. Ñooñu laa ci xam ci ñoo xam ne bañ fay bayee ko boo man ñëwaguma ko. Those are the two I knew amongst the others who left, because when they were there, I was not yet there. Am na ñeneen ci jamono bi mu fa ñëwee. There were some, though, after I came. So then it is correct to say that at the time Ndigal was there and was the head of the village, only people who followed his way of belief lived in the village. Bon mun nañoo wax ne Ndigal jamono bam fa nekk jiiti dëkk bi ñi nga xam ne ñoo ko toppoon rek mooy ñi dëkk ca dëkk ba. Am fa ne moom. Waaw. Waaw xam nga dama wax ma ne am na ñu fa nekkoon te bokkuñ ci woon. li ma wax mooy ne ña ko doon toppa rek waa dëkk ba rek ñoo ko doon toppa. Déedéet waa dëkk ba rek am na ñu ne ci réew mi ñu ko toppoon. No, not only the people who lived in that village, there were some others in the country who were his followers. Even here in the Congo, he had disciples here. Sorry, if I may just correct that. Lima la laaj moy legi ñu ngi leeral ne ci sa wax bi time bi nga xam ne Ndigal mu ngi nekkoon foofu noonu ci village bi ci jamono boobu noonu képp koo xam ne mu ngi dëkkoon foofu noonu ak moom mu ngi doon toppa moom yoonam. What we want to clarify here is that when Ndigal was in the village, heading the village, everyone that lived in that village was someone who followed him, who was a disciple. This is what I responded to you, that there were some who did not accept his leadership. And it was a result of that that they had a problem which led to those individuals who did not follow him to leave the village. And these are these two individuals I named here. These two I mentioned, their children are in the village, and if you ask them, they will tell you. So this just gets back to the point that they left. Those who did not want to follow the Ndigal practice left the village. Yes. Is it also correct to say that everybody that lived in the village that practiced the religion that Ndigal gave them, as stated, did it with their own free will? Bon nak ña nga xamne ñoo fa dess di toppa ki nga xamne moy Ndigal ñoom dañ ko def ci seen coobare boppa. Oh wow. Yes. It is also further correct to say that none of them were forced or beaten or actually pressured to join the religion that Ndigal practiced. Bon dal mun nañoo wax ne ñooñu nga xamne ñoo fa dess ken forcé wu leen ken dooru leen pour ñu toppa li nga xamne moy diina bi Ndigal doon def. No. So I want to get back to the point of the membership of Ndigal followers. Would it be correct to say that they were up to 100? Bon ma delluwaat rek ci ñi nga xamne ñoy ay talibé Ndigal ñi nga xamne ñoko doon toppa mun naa wax ne tollu nañ ci téeméer. I don't know how many they were because I was not a member. Okay. So you're really telling us you don't know how many followers Ndigal had? Bon dal yow dag ñu bëgg wax ne xamuloo ñaata talibé la Ndigal amoon. Fu ne bo mu laaju lu jàng ci Gambie mën naa ko xam li jàng ci Gambie anglais mën naa ko xam.
I don't know it. It's like you asking me how many people in the Gambia have studied English. I cannot tell you that. I don't know their size. I don't know how many they were. Mr. Witness, it has come to our attention, though, that there were more than 500 people who actually settled in that village and were followers of Ndigal. Amna lu tollu be ci juroomi téméré nit yo xamné ñu ngi dékkon fofu kër mod Ali té ñom ñep ñu ngi doon toppandigal. Ah waaw ñom ñoo wax lolu waye man fekkuma fa lolu man ma wax lolu man ma wax lolu man. Yes, that's what they said, but I did not meet that there and I did not say that. And you've also insisted that you did not know there were 81 homes at the village. How did that come to your attention? How did you know there were not 81 homes? Be pare yaangi wax né amul nekkut ne juroom ñetta fukki kër ak ben ñoo nekk fofu kër mod Ali légui yow naka nga xamé ne kër ya fa nekk tolluwut nonu dama fekk man ne matul lolu dama fekk man ma fa ñew matul lolu. The time that I came there, the houses were not up to that number. How many houses did you meet there? Yow ñaata kër nga fa fekk? Xama nu tollu nak. I don't know how many there. Now how many homes do you have there? Jamono yuñ tollu ni ñaata kër nga fa am? Right now what we have is 13 houses. 13 structured houses, like built houses. Melni fukki kër ak ñetta yo xamni kër yuñ sampala. Wow. Yes. Did you find any other structures there that could have been used as some sort of home when you got there? Fekk nga fa benen tabax bo xamne mënon na nek dekkuwaay lo xamne yow fekk nga ko fa. Wow. Yes. Can you tell me how many of those there are? Yoyu ñaata kër lañ tollu? When I came, there were many. So that's some sort of indication that there was a large population of people who actually lived in that village. Kon lolu mën na woné né ay mbolo mu takku ñom ñoy ñi nga xamné ñoo dekkon fofu ca kër mod Ali. Waye tax bari ci dëkk taxu nit bari fa di. But to have many structures or homes does not mean that there are actually many people there. So are you telling me that you're not agreeing with me that there were at least 500 people who lived in the village? Bon da nga bëgga wax né dal andulo man ci li ñu wax né juroomi téméré nit mu dekkon nañ fofu nonu. And kay. Huh? Handama ci kay. I did not agree. I did not agree. I'm not hearing him. Can you ask him to speak a little louder, please? Mr. Witness, please, can you speak a bit louder? The interpreters cannot hear you. Dañ xawa am jafé-jafé nak pour dégg sa kàddu yi de mën nga ko ikati tuuti jegeñal microphone bi. I do not agree with the assertion that there were 500 individuals in that village. That 500 people lived there. So therefore, it's correct to say that you wouldn't know because you didn't live there. Kon dinañ mëna wax né xamulo ko ndir dekkulo fa mota. Dekkulo fa won jamono bobu motax xamulo ko. Ñi wax dol dafa amul so du nekk fa dëkk dafa amul. Bo laajoon ira kañ sol ñi nga xam ne ñoy bind impôt bi bu la joxe kayit bu du mat lolu. That number of people was not there. If you ask the area council, those who used to take the tax, they will tell you that that number never existed there. So then it is just correct to say that you did not live there, so you would not know that hundreds of people live there. Motax mané dal mën nañu wax né dekkulo fa motax mënulo xamné ay témèr nit ñoo fa dikka. Dekkulo fa mo ëpp di wax sax. Naam? Dekkulo man dekkuma kër ma li ëpp di wax la wax. Fa nga dikka? Waaw. I lived there. Fekkene dañu wax ko fa dekkul kay. Xana ka la fa fekk ka ñëw fekk la fa mo fa dekkul. If they are talking about you not living there, then it's the one that met you there who is not living there. I told you the number of years that I lived there before Ndigal came and met me there. How can a stranger come to a settlement and say that the
indigenes are not residents of that settlement. ndigal kër gi mu nekk noonu bàyyam sanc na ko lu mat fukki at ak nangam yoo xam ne moom nekk moom ndigal ñëw ko yow bi nga xam ne bàyyam mu ngi def indi jumaa ji samp jumaa ji foofu boobu ndigal ndax judd na sax wala bu juddee ci ay xat lay toll ay juróom benn at yooyu ndigal judduwul kër Maali bàyyam da ko indi kër dafa samp jumaa ji andi ko pour mu taxawal diina ji foofu ak taala bi fi nekk yëpp. Ndigal was not born in Kermot Ali. His father brought him there after he built the mosque so that he could help the religion to grow. bokk na ci la mu ko waxoon moom ko fi andee da ko wax ne ko dafa ko taala bi tund ne ci tund yëpp dafa leen dajale ci kër Maali na leen léegi amongst the things he said to Ndigal was that the students will be gathered in Kermot Ali. He said to them, here Mot Ali is. Anyone that used to pray at Tuba Salum, now Tuba Salum is far away. I entrust you in the hands of Mot Ali. Whatever you did for me in the past, do it for him. For the vast majority of that area, around that area, all of the people there were his followers. One amongst them is here. And it is correct to say that this is the gentleman that eventually came to be known as Ndigal. Bon mun nañoo wax ne kooku nag moom gannaaw gi moom lañ xamee ràññee ko ci turi Ndigal. Yes. And that he had these followers and continued to have followers because of the respect he had gained through his father in the village. Te moom nag moom continué na di am ñu ko toppa ngir orma bi nga xam ne baayam bàyyee na ko foofu ca dëkk ba. waaw ñaari topp moo am ci moom bi nga xamee ne. Yes, there are two followings. bi nga xamee ne mu ngi topp li ko baayam santoon li ko baayam taxoon baayam andi ko Kër Maali. There are those that followed him based on the reason for which his father had brought him to Kermal Mot Ali in the first place. The students that his father instructed to follow him were all following him still. On that aspect, he was handling the religion of Islam as his father had left him with. And in the area of Salum, all the disciples were following him there. But when he changed and brought the Ndigal religion, many people saw that what his father had left with him is no longer what he is practicing. And so they started defecting and going either to his younger brother or older brother. And so those who continued believing in the Ndigal sect followed him. Those that did not believe moved away. So it is therefore right to say that at the end of the day, Ndigal had a lot of followers who were all believers in the Sharia. Then when he changed to Hakika, those who believed in the Sharia left. Kon mun nañoo wax ne Ndigal dafa amoon ay taalibe yu bari yoo xam ne ñu ngi ko doon toppa bi moo doxal diina Sharia. waaye gannaaw bi nga xamee ne nag toxu na di def ni diina Hakika ñu bari dañ rocceeku. Yes. But then it still did not deter the fact that he still had a lot of followers and believers in the Hakika. waaye loolu nag terewul de ba léegi mu ngi am ñu ko gëm ñoo xam ne ñu ngi ko toppa ci diina Hakika boobu. Very well. And those people were in the village and they lived peacefully in the village and practiced the Hakika religion. te ñooñu ñëpp ñu ngi dëkkoon foofu ci Kër Mod Ali dëkk fa ci jàmm te ñu ngi doon doxal diina wi nga xam ne moo di diina Hakika. ñëpp dëkkuñ foon jàmm itam nag. Not all were resident peacefully. ñëpp dëkkuñ fa woon te dëkkiwuñ foon jàmm itam.
not all were resident there, and they did not live there peacefully. The reason why I said they didn't live there peacefully, because the mosque was built for the purposes of praying to God, but they deviated from that peaceful way because they did not allow people to pray in the mosque anymore. And anyone that believes in Islam, they can deny you other things which you may be able to put up with, but not to deny you the right to pray. Amongst them were some other settlements on the Senegalese side of the border whose people usually come there for prayers. There was one man from the Senegalese side of the border who is still alive, who you could contact, who said that he once came there on one Friday for prayers, and he was there until 3 p.m. And you know, usually prayers don't take up to that time. He met a gentleman at the gate who said to him, "Old man, prayer is finished." That old man is still alive, and so he stopped praying at Kermot Ali and now prays at Njao. So I'm still going to take you back a bit. I am not now yet at the point about the mosque. What I had said was that at the end of the day, Ndigal still had followers in the Hakika way of practice. Legi, dina la delo gannaaw tuuti ñëwaguma ci mbiri jumaa ji li ma wax mooy ne ndigal jamono yi nga xam ne mu ngi doon def li nga xam ne moo di diina xaqiiqa ben tey mu ngi amoon ñu bari ñoo xam ne ñu ngi ko ci doon toppa. I said yes. I said even in Banjul here, there were some who were his followers. And just to confirm that everybody, every single person that lived in that village followed Ndigal in the Hakika practice of their religion, and those who did not want to left the village. Wa legi pour leral rek képp koo xam ne nag gannaaw gi toog nga foofu ci Kër Mod Ali yaa ngi doon ànd ak ndigal ci diina xaqiiqam boobu ñi nga xam ne nag ànduñ ak moom ñoom ñoo dem jógee fa. Your question is not clear to me. li moo laajte li moo wax foofu mooy ne ñi nga xam ne ñoo fa des xam nga wax nga fi ne ñi àndul ak moom dañ génn dikka ba. waaw léegi nag mu ne ndax bon wér na ne ña fa des moom ànd nañ ak moom. déedéet fu ne ñu nekk ci kër Mali Gambie gi. waaw. ñooñu ñu ànd ak lislaam ñoo ko ña fa newoon xam na ndigal ñëpp ñu ko Sénégal. Those who are in Kermot Ali in the Gambia, we are following the true Islam. Those that are followers of Ndigal, we are from Senegal. But at the point and time where Ndigal was actually heading Mod Ali in Gambia, all the villages in that particular village and that time were his followers. Jamono bi mo wax ni lolu moy jamono ja nga xamne Ndigal mu nga fa. Lolu la wax ne ndax ña fa desoon ca dëkki Kër Mod Ali ñoo ñëpp gannaaw gi ñoom dañ doon toppa tarixa Ndigal bi. laaj nga ma ko fi may la am nañu ko doon topp am nañu ko topp doon ñàkk ñu ko ñàkkoon topp moo tax ñu génn leen dëkk. You asked me earlier on, and I told you that there were some who did not follow him, and those were the ones who were given trouble, and they left eventually. So that just takes us back that those who left there were his believers. Lolu ben tay day moy wéral ne ña fa des ñoy ñi nga xamne ñoko gëm. Waaw. Yes. Thank you, Mr. Witness. So if we may move a bit further, you earlier talked about Ndigal's brother. Waxon nga fi ci gannaaw ko xamne doomi baye Ndigal la. By the name Sheikh Alieu Secka. Ku tudda Sheikh Alieu Secka. Yes.
When he was taken by his father to settle in a village, what was the name of that village? Bako bayam yobo nak ci ben dekk pour mu tok fofu nonu. Dekk bobu naka la tudda? Amana bu ñu wax Bondali. There's one called Bondali. Was that village in Senegal or in Gambia? Bondali bobu Gambia la ne wala Senegal? Gambia la ne. It's inside the Gambia. Where was he born? Mom fan la judo? Who? Sheikh Alieu Secka. Tuba Salum. And Tuba Salum is in Senegal? Senegal? Yes, in Senegal. Astaghfirullah. Xama Tuba Salum judom det. God forbid. Tuba Salum la nek. Xama fa la judom det. God forbid. Ndax mom mak to bokkuñu ben. I am not sure whether he was born in Tuba Salum because he is older than me. Well, I'm putting it to you that he was actually born in Tuba Salum in Senegal. Legi nak man mang la wéral ne mom momu Tuba Salum la juddo ca Senegal. That's what they told you. Yes, that is the evidence we have received. Wa lolu moy sédé yiñ jot. It could be. That's why I said that's what they told you. But that's not clear to me that he was born there. Do you know where he lived? Xam nga fan la dika? Who? Sheikh Alieu Secka. Do you know where he lived? Tuba Salum. And Tuba Salum is in Senegal. Te Tuba Salum mu ngi ci réewi Senegal. Yes. Do you know where he grew up? Xam nga fan la màggee? Tuba Salum. And Tuba Salum is in Senegal. Te Tuba Salum mu ngi ci réewi Senegal. Yes. And do you know where he did his schooling, his educational background? Xam nga fan la jàngee? No, I do not know where he was educated. But he is also learned in the Sharia. Waaye moom itamit nag ci diina Sharia la jàngee. Ci wàlli diina Sharia moom la jàng. Yes. Thank you, Mr. Witness. So, before you came back as Alcalo of St. Maud Ali, what transpired between the villagers after the passing of Ndigal? Léegi yow balaa nga dellu si waat nag Kër Maud Ali di fa doon alkaali lan moo xew ca dëkk boobu ci wàlli Ndigal? xew ko du ñëpp ko xam wax naa la ko fii léegi. The happenings there is not everyone that knew it. I told you not long ago. After the passing of Ndigal, what happened? Who took over the running of the village? Gannaaw bu Ndigal génnee àddina kan moo ko utu? Kan moo ko utu nekk njiiti dëkk ba? Ndigal bi mu génnee àddina kan la toog? Ndigal moom seen diina ji la doon jiitu la nekkoon jiitam waaye dëkk moom dafa am benn alkaali bu mooy Ndigal. Ndigal nekkoon alkaali ba. Ndigal was not the alcalo. Ndigal was just leading the sect on the religious side. The settlement had its own alcalo. Who was the alcalo during the time that Ndigal was actually heading the village? Kan moo woon alkaali bi jamono yi nga xam ne Ndigal moo fa jiite woon dëkk ba? Man ba ma fay ne ku ñu Alaaji Mour Bamba moom alkaali ba. Alaaji Mour Ba was Mour Bamba Seck. Alaaji Modou Bamba Seck was the alkali when I was there. Bim gaañoo doomam bu ñoo Assane Hincha Seck moo doon borom dëkk ba. Assane Hincha Seck. Waaw. Assane Hincha Seck took over from him, who was his son, after he passed on. Assane Seck lañ ko gën di wax nag. What is commonly known as Assane Seck. So after Ndigal passed, do you know in what year Ndigal passed away? Ndax xam nga ban at la Ndigal génn àddina? I knew it, but right now I have forgotten. So when Ndigal passed away, his son, by the name of Mohamed Basiru Secka, took over the sect. Ndigal nag bam génnee àddina doomam bu ñoo wax Mohamed Basiru Seck moo jël tarixa bi. I don't know about that because I'm not a member. I would not know whether he replaced him or not.
Can you tell us, after Ndigal passed, how was the village being run? Léegi ndax di ñu mëna wax nak gannaaw bu Ndigal gédé àddina naka la dëkk Kër Mod Ali doon demee. Ni mu demee kay ñëpp la leer ndax gis ngeen ko ci télé dégg ngeen ko gis ngeen ko ci këyit yi. What used to transpire there is clear to all because you've seen that in the newspapers as well as on the television. Mr. Witness, I would like you to answer my questions because it will make it easier to go through the testimony and the statement you have given us. Seede bi dama bëgg li ma la laaj ngay tontu loolu ndaxte loolu dina ñu yombal li nga xam ne mooy seede bi nga joxe fii ak li nga xam ne moom nga ñu fi joxoon. Laaj waxaat sa laaj bi ma dégg ko. Yes, can you make your question again so that I'll hear it well? After Ndigal passed away, who was actually who took over his role in the village? Gannaaw bu Ndigal génnee àddina kan moo jël palaasam nekk njiiti tarixa boobu nga xam ne mooy doxini hakika boobu kan la? Mamadou Bassirou Secka. Mamadou Bassirou Secka. Thank you, Mr. Witness. And at that point, you and your sect were still not happy in the way that they practiced the Muslim religion. Te jamono boobu nag yow yaa sa tarixa àndu leen ak moom ci ñoom ni nga xam ne noonu la ñoo doxalee seen diina. It's not only me. Anyone who loves Islam will not be in line with them. Today, we're talking in particular about you and your sect and the villagers of Said Mod Ali and the sect of Ndigal. So if we may limit our answers to the questions that I'm asking you. Bu fekkee ne mën nañu tënk rek sa tontu ci suma laajte gi mooy lépp lu ma la laaj rek ñu ngi ko tënk ci yow yaak sa tarixa ak Ndigal ak tarixam ak waa Kër Mod Ali lu ñoo wax yépp ci ñoon lañ ko tënk fa lañ ko emale. So is it therefore correct to say that you and your sect still were not happy with the way Ndigal had left his sect to follow the religion? Kon mën nañoo wax ne yow mii yow yaak sa waa tarixa kontaanu leen ci anam yi nga xam ne noonu la Ndigal doon doxee tarixam ak ay taalibeem. Gëm sa war bul wax ne man mii da nga wax ñun ñii. If you are someone of faith, don't even say me, say we. Ndax képp ku gëm islam da nga xam ne islam dugg na ci yow waxuma ngay dégg waaye boo gisee lay nefee doo ko gëm. Anyone who believes in Islam and you see something happening like this, you will not be in line with it. So it got to a point where you and your sect thought it was time that the Sharia should be practiced in Kër Mod Ali, Gambia. Demoon nañ ba tollu ci jamono joo xam ne nag yow yaak sa ay taalibe li ngeen gëmoon mooy ne daal waxtu jot na nag pour ñu doxal diina sariya ci Kër Mod Ali. It's clear. Ndax l'islam dafa wax ne benn waxtu julli rek benn rakab julli soo ko bayee tey ko ma waxtu sax de benn rak soo ko bayee tey ko dañ laa war a rey boo xam ne sax amul waaj dañuy teg jaay sa dox rek mu deg benn yoon sëriñ loolu la wax waxuma nga bàyyi nag juróom-ñaari xat ñaata julli moo nekk ci juróom-ñaari xat. Baamtuwaatal li nga wax noonu. Ma ne. Sëriñ dafa wax ne. The Sharia says. Boo bàyyee benn waxtu benn rakab julli waxuma sax julli ñeenti rak wala ñaar rak benn rakab julli te nga tay ko benn rakab julli nga bàyyi ko te tay ko rak xam nga rak. Waaw. Waaw. Benn rakab julli nga bàyyi ko te tay ko la wax. Tay xam nga luy tay. Waaw. Mooy nga ànd ak sa sago def ko benn rak nga bàyyi ko te tay ko. L'islam dafa nañ rey. Well, no, because I'm not Muslim, so I can understand the raka thing. So you need to help me. Raka. So, okay, Can the witness take it again, slowly, so that you will understand better? Oh, okay. Mun nga ko baamtuwaat benn nga gàttal ko. Ma ne. Waaw. Islam bi ñuy dund ñun. The Islam that we practice. Dafa wax ne. Says that. Benn rak ci julli. Just to one prayer session. Xam nga julli farata ñu juróom la. You know, the prayer is 5 times. Mooy ci subaar. That is 2 o'clock prayers. Takusaan. That is the 5 p.m. prayers. Timis. That's the 7 p.m. prayers. Gaye. That's the 8 p.m. prayers. Ak suba.
and the morning prayer. These, if you count all of them, it will amount to 27 prayer sessions. Islam says if you forgo one intentionally, and Islam says that if you miss one, you should be killed and you should be beheaded. There's no negotiation about that. And this is even worse for you to stop praying for 7 years. How many prayer times are within these 7 years? And the example is that you that is in Banjul, if you look ahead and see Salum on fire, and you say nothing about it, it will come to your home. So now it is correct to say that you did not agree on the practice that Ndigal had left in the village. Legi mun nañoo wax ne yow ànduloo ci diina gi nga xam ne moom la Ndigal bàyyi ca dëkk ba foofu Kër Mor Ali. And because of that, you actually now took it upon yourself and your sect to make changes. Ko loolu nag nga dal di ko jëlal sa bopp nag pour yow yaak sa ay taalibe ngeen def ay soppali yooyu foofu. Du man rek maa ci ànd da nga wax ñun kuy julit ànduloo ci kuy julit da nga gëm l'islam ànduloo ci. Not only me, don't say I am the one who was not in line with that. Anyone that is a person of faith who believes in Islam should not accept it. Bu ñu wax da waxaat sax jaasi l'islam moo fi ñaatu rek waaye bu jaasi l'islam ñëwoon ña fa ne ñëpp dañoo war a rey loolu sëriñ santaane. Let us not képp ku gëm ku gëmoon islam weddi ko waxuma ku gëmut koo gëmutoon de waaye boo xasee gëm li sëriñ santaane soo ko weddi def gëm leneen dañoo war a rey. Let us not make things complicated and make it into a lot of talk. It's just that it's the sword of Islam which is not present. In fact, anyone who believed in Islam, I am not talking about a non-believer, anyone who believed in Islam at a point and got out of the religion should be killed, and there is no negotiation about it. Mr. Witness, please, I want you to understand the question I'm actually putting to you. What I'm saying is that at that point when Ndigal was no longer living and his son had taken over, lima wa fi moy jamono janga xamé né Ndigal génnana adina be domam tok. You and your sect were no longer comfortable and happy with the way the village was being run by following the Hakika practice. Yow ya sa ay talibé kontanu len won ci anam yi nga xamné wa dekk Kër Mor Ali ñu ci doon jaarale seen jaamu yalla di toppa li nga xamné modi dina Hakika. So you all took it on yourselves that you were going to take steps to change it for people to follow the Sharia. Yow yak sa ay talibé nak ngeen taxaw pour gis né di ngeen soppali lolu pour nit ñi toppa dina Sharia. Wala nam ñu waré ñun la waré islam lepp. The way that it was our duty is the same way that is the duty for all Islam. So in that aspect, you all called up for a meeting with the government. Ci kaw lolu nak ngeen oté pour dajé ak nguur gi. Is that correct? Ndax lolu amna? Yes. Can you tell? We did not just wake up one day and go to the government. Can you tell us how this meeting was arranged and organized and how it happened and where it took place? Légui ndax di ñu mëna waxal nak ndaje bobu ngeen def ak nguur gi naka ngeen ko oté be ndaje ga mëna am ak kañ la won fan la ak fan ngeen ko doon défé? Before we met with the government, that time Ndigal was still alive. His relatives, his uncles, and those that were close to him, they came to him
daje def ab mbooloo mu bari. They met there with a lot of people. ñëw ci moom. Came there to him. di waxtaan ak moom. And they discussed with him. ci waxtaan ak bokk. They discussed as family. am na ci waxtaan boo xam ne bañ koy def sax. There was a discussion which, when it was happening, dañ tànn ne képp koo xam ne bokkul ak ndigal bul bokk ci mbooloo mi. they said that anybody who was not a follower of Ndigal don't take part in the meeting. Can you tell us what year this was? ndax di nga mën a wax loolu ban at la woon. jàpp ma at ma de waaye xam naa nag mu yàggu dara ci lañ def programme pour ubbi jumaa ji xam naa daal ay 90 wala 97 yooyu daal du ko romb. I cannot remember. 99 kon astafurla 2080 wala 2007 yooyu du ko romb daal 2009 ci lañu ubbi jumaa ji. Was it before the arrest of Ndigal or after the arrest of Ndigal? daje boobu mi moo xew balaa ñoo arrest Ndigal la ndax gannaaw buñ ko arresté ba pare. am na ci loo xam ne balaa ñu ko arrest la am na loo xam ne gannaaw buñ ko arresté la. There was one before he was arrested, and there was another after he was arrested. But the particular meeting you're actually talking about now, was it before his arrest or after his arrest? yow ndaje mi nga wax nii moom laa la laaj ndax boobu balaañ ko arrest la ndax gannaaw buñ ko arresté. dama ne la am na ci daje du benn. I told you the meetings were not one. am na ci yow balaañ ko arrest la. am na ci boobu gannaaw buñ ko arrêté la am na boobu gannaaw bu mu fi jógee sax la. There was one before he was arrested. The other one was after he was arrested, and the other one was also before he died. Foog naa xaaral ma laakala tuuti olof. man wax dégg nga ko de. li ma wax leer na. What I told you is clear. man kay xamul sax laa ko dama ñu la. I said to you. am na ci boobu balaañ ko arrest. There was one before he was arrested. balaañ ko arrest lañ mu ci nag moom. There was one meeting before he was arrested. maanaam ci misaal dama la arrest sax balaañ koy jàpp lañ mu ci nag moom. Before he was arrested, they had a meeting with him. am na ci boobu balaa mooy jóge balaa mu fay jógee boobu mu ngi dund. fekk arrest nañ ko ba mu dellusiwaat lañ mu ci nag moom. There was one, he was still alive before he left and came back. am na ci boobu gannaaw bu mu fi jógee lañ mu ci ak ñi mu fi bàyyi. There was another one before he left, he died. That was when they had a meeting with his followers. Okay, so now can you tell us about the meeting that took place before his arrest? léegi wax ñu meeting bi nga xam ne amoon na balaañ ko doon jàpp. ci ni ñu ko doon def balaañ ko doon jàpp man fekk moo ci benn bi ma fekkee daal mooy bi gannaaw bu mu fi jógee ba sëñ Cheikh Alieu bëgg a defee jumaa ji boobu laa fekkee. gannaaw bu mu deeyee. waaw gannaaw bu mu faatoo. The meetings that happened before he was arrested, I was not present. The one I was present was the one that happened when he passed on. But isn't it correct to say that in your statement you mentioned that one of the meetings that happened whilst he was one of the meetings that happened whilst he was alive? ndax dañ mën a wax ne benn ci ndaje yi nga xam ne amoon na jamono ji moo dunda. Was to discuss for him to reopen the mosque to allow people to pray there. jubluwaayu ndaje ba mooy pour ñu waxtaana moom ndax mu ubbi jumaa ji pour nangu nit ñi ñu dem di fa julli. Is that correct? loolu ndax am na. maanaam balaa mu fee jógee wala gannaaw bu mu fi jógee. balaa mu fee jógee. Was it before he died? meeting yooyu moom fekkee ma ko mënuma ci wax dara yi ma fekkee daal la mën a wax waaye yooyu moom fekkee ma ko. Those meetings I was not present and I cannot say anything about them. I can only talk about the meetings that I was present in. Okay, so now the meeting that you were present in is the meeting after he had passed away, Ndigal. léegi yow meeting bi nga fekkee mooy bi nga xam ne amoon na gannaaw bu Ndigal génnee àddina. Can you tell us what happened in that meeting? léegi ndax di ñu mën a wax lana xewoon ca meeting booba. waxaat kay wax naa la ko fii kay. I told you that here. Can you tell me again? waxaat ma ko. mooy. That is to say. sëñ Sheikh Alieu. Alieu Secka Alieu. moo jokkoo ak chef bi. chef Malick Mbaye. Had a communication with Sheikh. The chief Alhaji Malick Mbaye. With the chief Alhaji Malick Mbaye.
and the governor, Gany Toure. At this time, where was Sheikh Alieu Secka living? Jamano joju nak Sheikh Alieu Secka fan la dikon? Touba Saloum. In Touba Saloum. And that is in Senegal? Yes. So he came from Senegal to attend this meeting in the Gambia. Bon dafa baye ko Senegal ñu téwé ci meeting bobu fi Gambia. Yes. Mr. Witness, you seem to be understanding my English now because you're not waiting for the interpretation. Sédé bi day xaar ki nga xamné moy lapato bu lapato ci olof ba paré nga doora tontu. Ki wax anglais dégg na anglais ki wax wolof dégg na wolof. The ones? Okay. No problem. But please, we're just asking you to listen to the interpretation before you give your answer. Thank you. Wa xam nañ loolu waaye nag ba tey rek li dogal fii mooy ne ngay xaar ki lay lappatool bu waxee ba pare nga door a tontu. waaw nangu naa maa ngi jéem a topp dogal. Yes, I accept. So you've said that in that meeting, Sheikh Alieu Secka was present. wax nga ne ca meeting booba Sheikh Alieu Secka mu ngi teewoon. waaw bi ma fekkee dem nga teewoon. Yes, the one I was in, he was present. And that Mr. Malik Mbai, who was the chief, was also present. Chief Malik Mbai, moom itam mu nga teewoon. And also the governor known as Gany Toure was also present. Itam governor bi ñoo wax Gany Toure moom itam mu nga teewoon. Wow. Yes. And also the followers from the Ndigal sect were present. Ak it ñi nga xam ne ñépp ñoo doon toppa ñi taalibe ndigal yi ñoom itam ñu ngi fa woon. Wow. Yes. Can you tell us what this meeting was about? Di ñu mun a wax nag meeting boobu lan la undoon. waaw dama ca xam de mooy. What I know about it is that when Sheikh Alieu was bringing him, when he came, what he used to say, I did not come to stop anyone from practicing his faith. What I brought is this mosque was built by my father. Who? By his own money. And he did not give any other instructions apart from praying to God. Since you say that prayers has now come to an end, I want now the mosque to be repaired. If you wish, you could pray. If you don't want to, do not pray. But this mosque was not built for this village alone. We built it for this village and also the villages that are surrounding. If you people are not praying, those who wish to pray and are living in the surrounding areas may come in and pray. When prayer time comes, they will come and pray and then return back to their villages. The governor was seated. Malik Mbai was seated, the chief. The other paras were seated. Some of the police officers were also seated. The one who was responding in that group said to him, this mosque did not bring you. Our religion was what brought you. They said to him, it's our religion that brought you. But this mosque, we are informing you that no one will repair today and nobody will repair tomorrow. Except if you should walk over our dead bodies before you do that. Mr. Witness, can I ask you, how many police officers were present at that meeting? Ndax xamoon nga ñaata police ñoo teewoon ci meeting boobu? I don't know, honest to God. Was there one, more than one, up to 3, 5? Kenn rek la woon wala tollu na ñett ba ci juróom?
Naam? They are more than 5. Were they up to 10, 20? Egon na fuka wala ñaar fuka. I told you the truth, and now you want me to lie. I told you that I don't know the exact number, and you want me to lie. So then I'll take there were more than 5. Bonal mun na wax ne ëppoon nañ juróom. Ëppoon na juróom. I said it and I am done. I said it's more than 5, but I don't know the exact number. How many PIU officers were in that meeting? Ñaata para ñi ñoo wax PIU ñoo fa nekkoon ca meeting ba. I don't know. I knew that the paras were there. The police were there. The governor was there. The commissioner was there. The chief was there. You have to know that wherever the governor is, the police too would be. Were the police and the PIU inside the meeting hall with you, or were they outside of the meeting hall? Police ak PIU yooyu ndax dañ nekkoon ci biir fa ngeen doon defee meeting bi ndax ñoom dañ nekkoon ca biti. They came and surrounded the crowd just to provide security to ensure that there was no problem. I just found it interesting that for a negotiation that was to happen between family, the PIU and the police would be invited to that meeting. Waaw li ma ci doy waar mooy ndaje boo xam ne waxtaan la waroon a am ci diggante ay mbokk ndax police ak PIU ñoom amoon nañ fa soxla foofu pour teew fa. Which relatives? I think my question was clear. My comment was that for a meeting that was supposed to be a negotiation, to actually reopen the mosque, to allow people to pray there again, did not necessitate the fact that there should be police officers and PIU officers guarding the premises. Lima wax kay leer na ndaje boo xam ne dañ oote pour waxtaan ci diggante ay mbokk pour ñu ubbiwaat loo xam ne jumaa la boo xam ne tëjoon nañ ko loolu laa ne ndax loolu jaroon na ay police ak ay PIU di fa teew. That's how I responded, and I said, where are the relatives? Islam kim xamne moy mbokk moy ki bokk mom diina way ki bokkul ak mom diina bokku len bu ngeen bokkande be sa bokku len. The one that Islam recognizes as a relative is the one with whom you share the same religion. Even if you come from the same biological parents and are not of the same religion, in the eyes of Islam, such a person is not your relative. Te ñoom seen diina bi ñuy dund seen diina bi bu fekkee da nga bokk man ki amna ko xamne ma ñoo bokk benn baay fu ne bu ñëwoon ba may dëgg sax do mu nuyu ndax ñu seen diina bi may la ñu nuyu ko ci bokkut. I have a brother whom we share the same father, who is a member of that sect, but even if he comes until he steps on my toes, he will not greet me, because in their way of belief, greeting is not a part of their practice. I think I'll put it to you. The Englishman had said it. You can choose your friends, but you cannot choose your family. Waaw ma wax la rek amna lebaatu boo xam ne angale yi wax nañ ko ñu ne mun ngaa tànn ki nga xam ne mooy sa xarit waaye sa mbokk day munoo koo tànn. And in whatever religion they are, on whatever beliefs they have, once your blood relatives, your relatives. Ak nak diina bu mu na doon nak sa mbokk moom sa mbokk rek lay doon ak loo leen ute ci wàllu diina. waaw ma yéen ma wax la ma léebal léeb bi nga xam ne ma yéen moom laa léeb Islam mooy wax ne innamal mu'minuuna ixwa. Let me tell you what Islam says. kon nag ku nekkatul mu'min bokku ak yow dara. The one that is not of the same faith with you, she has nothing with you. It's just the saying. At the end of the day, when you are family, blood related, you are family. And nothing can change that. I accept your statement. I do not reject it. But the Prophet, peace be upon him, there is no one who loves relatives more than he did. Abu Jahl was his father, because he shared relatives with his father.
Can you take that again? Mune naka? Ane. Wow. Abu Jahlin. Abu Jahlin was a father to the Holy Prophet. Why so haman pexe ci mom? But if he had means over him, wala pexem sotti won ci mom, or if his attempts had succeeded, ni kon waxatuñ sa Islam fi, then we probably wouldn't have been talking about Islam here. dañu bokk ben deret. But yet still they were blood relatives because he was like a father to him. Islam bi ñu dund ñun xamuñ bokk deret, nim xam moy bokk diina. The Islam that we practice does not know relation based on blood. What it knows is relation based on faith. I think even in Islam, it tells you love your brothers and your sisters. So we don't need to dwell further on that. At this point, I think it's a good time to take our first break for the day today, Mr. Chair, with your permission. Thank you, Council, and thank you, Mr. Sek. We will take a 30-minute break because of the late start, so we come back at 2:40. Mr. Witness, if I can just put you at ease, the sign language expert that you occasionally turn to either look in doubt or you look a bit suspicious at him, he's only helping us out here. Just to make that clear to you. Mune sédé bi daf la bëgg léralal rek ki nga jakarlo ni muy joxe ay misal daf ko def rek pour jappalé ñu pour ñi nga xamné dal mënu ñoo dégg ay cadeau waye ci misal yi mo joxe ni ci la ñoo xamé lépp lo xamné mo fé dox. Thank you. We will be back at 2:40. Meeting is adjourned.